हॅलो सर. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हा सर, ते म्हणलं दुसरी असाइनमेंट लिहायला सुरुवात केली तर चालेल का? येस, नो प्रॉब्लेम. ओके सर. सो आय एम वेटिंग फॉर स्टुडंट्स. वी आर नियर टू सर 40. नोटबुक कोणतीही चालेल का इंटरलिपच लागेल सर असाइनमेंट साठी? नोटबुक कसली पाहिजे म्हटलं? म्हणजे कोणती पण चालेल का इंटरलिप लागेल सर? का रजिस्टरच लागेल असाइनमेंट साठी? ते एक पेज व्हाईट एक पेज स्ट्रिप्स असतात ते. नाही, काही गरज नाही त्याची. तुम्ही लाईन पेजेस यूज केले तरी चालेल. आणि समजा नोटबुक नसेल, लूज पेजेस असतील तुमच्याकडे शिल्लक, तर त्यावर सुद्धा तुम्ही राईटअप करून त्याची फाईल करू शकता. ठीक. ओके सर. सर असाइनमेंट डबल पेन वापरता चालेल का? म्हणजे ब्लॅक आणि आपला ब्ल्यू? नो प्रॉब्लेम. सो नाउ यू हॅव तर तुम्ही ओपन. काय म्हणला सर, फाईल कशाची करायची? नाही, रजिस्टर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लूज पेजेस म्हणजे मोकळी पानं असतील तरी ती सुद्धा लिहून तुम्ही फाईल मेंटेन करू शकता त्याची सुद्धा. ठीक आहे. रजिस्टर असेल तर रजिस्टरवर लिहा, काय प्रॉब्लेम. चालतंय सर, म्हणजे वहीच ना? होई बरोबर. चालतंय सर. So you have opened that point. So let us discuss this point first. I have to discuss at the last. These are our assignment questions. So I have provided all the details to you. So let us utilize 5 to 10 minutes for this, as still students are joining. तर आपली पहिली असाइनमेंट आहे, तर मला वाटतं बऱ्याच जणांनी कंप्लीट केली असेल. So everyone have completed or still you are writing? What is the status of assignment write up? अजून नाही केलं सर सुरू. ठीक आहे. तर तुमच्याकडे वेळ आहे आता, तर तुम्ही करू शकता कंप्लीट. हे थोडक्यात एक्सप्लेन करतो काय एक्सपेक्टेड आहे, कारण का काही वेळेस स्टुडंटना लक्षात येत नाही. सिंपल असतं पण मे बी कन्फ्युजन होऊ शकतं. आता व्हॉट आर पहिला क्वेश्चन काय? आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर मी विथ वेटेज प्रत्येक क्वेश्चन दिलेला आहे. म्हणजे हे 3-3 मार्काचे क्वेश्चन आहेत. आणि तुम्हाला मी स्टार्टला सांगितलंय की प्रत्येक चॅप्टर मध्ये काय असणार आहे, एक 5 मार्काचा मोठा क्वेश्चन असणार आहे. आता सेकंड चॅप्टर बघितलं तर इथं डेरिव्हेशन आहे, लॅटिस कॉन्स्टंट आणि इंटरप्लेनर डिस्टन्स. साऊंड इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन आहे. त्यानंतर इथं डेरिव्हेशन आहे परत. तर असं प्रत्येक चॅप्टर मध्ये 5-5 मार्काचा एक मोठा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. तर आपण हे त्या चॅप्टर वेळेस बघणार आहोत, सगळं एकदम नाही चेक करणार. सो जस्ट डिस्कस अबाउट दिस वन, दॅट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स. सेमीकंडक्टर फिजिक्स बद्दल आपण पहिल्यांदा डिस्कस करू. आता यात पहिला क्वेश्चन काय? व्हॉट आर व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड अँड एनर्जी गॅप, डिफाइन इट अँड शो विथ नीट डायग्राम. तर यात काय एक्सपेक्टेड आहे, फिगर ड्रॉ करायची आणि या तिन्हीच्या डेफिनेशन्स लिहायच्या. ठीक आहे. तर हे सिंपल आहे, लक्षात येते तुम्हाला. देन क्लासिफाय कंडक्टर, इन्सुलेटर अँड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड स्ट्रक्चर. म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हा जो आपला पॉइंट आहे, तर त्यामधल्या इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर आणि कंडक्टरच्या फिगर आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन. मग तुम्ही ते 1 बाय 1 सुद्धा लिहू शकताय, किंवा लेफ्ट साइडला तिन्ही डायग्राम, किंवा रो मध्ये तिन्ही डायग्राम आणि खाली प्रत्येकाचं एक्सप्लेनेशन. यू डिसाइड अँड यू कॅन राईट. नेक्स्ट, स्टेट फर्मी डिरॅक्स प्रोबॅबिलिटी फंक्शन. मार्क द फर्मी लेवल फॉर अन इंट्रिन्सिक एन टाइप अँड पी टाइप सेमीकंडक्टर. आता या क्वेश्चन मध्ये काय करायचंय, तर फक्त पहिल्यांदा इक्वेशन लिहायचं. कशाचं? फर्मी डिरॅक प्रोबॅबिलिटी फंक्शन, दॅट इज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू ई मायनस ई एफ डिवायडेड बाय के टी. इक्वेशन लिहायचं आणि ते फिगर काढून ह्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं की इंट्रिन्सिक मध्ये फर्मी लेवल कुठं असते, एन टाइप मध्ये कुठं असते, पी टाइप मध्ये कुठं असते. ड्रॉ द फिगर्स अँड शो इट. इज इट क्लिअर? थर्ड क्वेश्चन. Yes, sir. Now next, show that Fermi level in an intrinsic semiconductor lies halfway between a valence band and conduction band. आता इथे शो दॅट म्हटल्यावर काही स्टुडंटला काय होतं की त्यांना वाटतं फिगर काढून फक्त ते दाखवायचे, तर तसं नाहीये. शो दॅट इज नथिंग बट डिराइव्ह दॅट. हे लक्षात ठेवा. शो दॅट मीन्स वी आर डिराइव्हिंग आवर डेरिव्हेशन.
कुठलं तर हे डेरिव्हेशन आहे आपलं की ज्यामध्ये आपण हे प्रूफ करतो की फर्मी लेवल जी आहे तर ती व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडच्या मिडल असते. तर ते डेरिव्हेशन या चौथ्या क्वेश्चनचा आन्सर आहे. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी ऑन फर्मी लेवल इन पी टाइप अँड एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम. तर याच्यामध्ये सुद्धा हे आपण डिस्कस केलेला पॉइंट इफेक्ट ऑफ व्हेरिएशन इन इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फर्मी लेवल. तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा एन टाइपचे एक्सप्लेनेशन आहे, त्यानंतर पी टाइपचे. तर यामध्ये 3 मार्काचा क्वेश्चन आता मी हे क्लब केले. जर ऑनलाईन ऑफलाईन एक्झाम झाली आणि जर हा क्वेश्चन विचारला तर दोन्ही विचारलं जाणार नाही, एकतर पी टाइप किंवा एन टाइप येईल. ठीक आहे, तर तुम्हाला आयदर काहीतरी त्यामधलं येऊ शकतं 3 मार्काला, कारण का हे दोन्ही एकत्र केलं तर मोठा क्वेश्चन होतो तो. अँड व्हॉट इज लास्ट वन, व्हॉट इज हॉल इफेक्ट, म्हणजे हॉल इफेक्टची डेफिनेशन लिहायची. डिराइव्ह द रिलेशन फॉर हॉल व्होल्टेज अँड हॉल कोएफिशियंट, म्हणजे जे आपले शेवटचे इक्वेशन्स आहेत त्या शेवटच्या इक्वेशन पर्यंत व्हॅल्यू ऑफ व्हीएच इन टर्म्स ऑफ आर एच, व्हॅल्यू ऑफ आर एच इन टर्म्स ऑफ व्हीएच, तर या सगळ्या व्हॅल्यूज लिहायच्या. ठीक आहे, सो आय होप दॅट एव्हरी क्वेश्चन इज क्लिअर टू यू, हाऊ टू राईट, व्हॉट टू राईट. इज इट ओके? येस सर. ठीक आहे, तर हे लिहून काढा, सगळे कंप्लीट करा. असाइनमेंटला काय करा, असाइनमेंट नंबरला हेडिंग द्या, असाइनमेंट नंबर 1 सेमीकंडक्टर फिजिक्स. त्यानंतर त्याच्या खाली लेफ्ट किंवा राईट बॉटमला तुमचे डिटेल्स द्या, नेम किंवा नेम ऑफ द स्टुडंट, त्यानंतर डिव्हिजन, रोल नंबर. ठीक आहे, म्हणजे काय होईल, जेव्हा तुम्ही ते स्कॅन कराल ऑनलाईन सबमिशन साठी, तर स्कॅन करत असताना पहिल्या पेजवरच तुमचे डिटेल्स सगळे दिसतील. ओके सर फर्स्ट पेजला लिहायचं का? हा, फर्स्ट पेजला, म्हणजे आता तुम्ही जेव्हा तो स्कॅन कराल सगळं राईटअप, तर त्यावेळेस पहिलं पेज जे आहे तर त्याच्यामध्ये तुमचे डिटेल्स येणार, प्लस जी कुठली तुम्ही स्कॅनर्ड कॉपी सेव्ह करताय तर त्याला रिनेम करा आणि त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग फिजिक्स असाइनमेंट नंबर 1 आणि तुमचा डिव्हिजन आणि रोल नंबर, फॉर एक्झाम्पल G32 असेल, G54 असेल, तर त्यानुसार तुम्ही तिथे मेन्शन करा. म्हणजे लगेच ते ती फाईल जी आहे तर ती फाईल बघितल्यावरच लक्षात येईल की कशाची असाइनमेंट आहे, तर इंजिनिअरिंग फिजिक्सची, किंवा त्याला तुम्ही कॅपिटल ईपी असं लिहिलं तरी सुद्धा शॉर्ट मध्ये चालेल की ईपी. सर हा, रोल नंबर, डिव्हिजन आणि नाव टाकायचं ना? हा, आतमध्ये नाव टाका तुम्ही, तुमचं नाव येणार, रोल नंबर, डिव्हिजन. ठीक आहे, येस सर. कसं आहे, जितकं आपण ते फाईलचं रिनेम करून क्लॅरिफाय करू आणि आतलं पहिलं पेज उघडलं की ते एकदा क्लिअर झालं की आम्हाला लक्षात येते की बाबा कुठल्या स्टुडंटची राईटअप किंवा डॉक्युमेंट आहेत. सो इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी so that we can collect that information easily and of course assign or assess the information. So everyone start writing these things and complete it. So I have told you that during lectures only, now some student have maybe completed in that style. lecture मध्ये जेव्हा आपण ते पॉइंट कंप्लीट करतो तर त्याच वेळेस तुम्ही हे लिहायला स्टार्ट करा. आता तुम्हाला सगळं राईटअप असाइनमेंटचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते इन ऍडव्हान्स दिलेले आहेत, तर तुम्ही लिहू शकता. आता सेकंड चॅप्टर जर बघितला तर यामध्ये क्वेश्चन्स भरपूर आहेत, कारण की याच्यामध्ये बिट्स भरपूर आहेत. हा, कधीपर्यंत सबमिट करावं लागेल सर? हे आता आज कुठला वर फ्रायडे आहे, एक 4 दिवस किंवा 5 दिवस कन्सिडर करा तुम्ही, बिकॉज संडे इज विथ यू. सो अप टू वेन्सडे, इज इट ओके? येस येस सर. तर तुम्ही बघू शकताय की रोज तुम्ही एक क्वेश्चन किंवा 2 क्वेश्चन जरी लिहित गेला तरी सुद्धा कम्प्लीट होतात. यात तर 6च आहेत आणि दुसरा चॅप्टर आहे तोच मोठा आहे. त्यानंतर साऊंड इंजिनिअरिंग क्वेश्चन्स, देन रिलेटिव्हिटी, 4 हियर 3 डेरिव्हेशन्स आर देअर, 4 डेरिव्हेशन्स आर देअर. याप्रमाणे तुम्ही हे त्यावेळेस कम्प्लीट करू शकता. सो नाव वी come to our syllabus points once again. Assignment, how to write, what to write, we have discussed. And now in this case also, आता यामध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता काल आपण जे डिस्कस केलं त्यात. सर डेट काय सर एक्झामची? कुठली एक्झाम? हे आता आपली फर्स्ट होणार होती ना कोणती तर हा, चॅप्टर टेस्ट किंवा युनिट टेस्ट, तिची आपली 28 तारीख आहे. ठीक आहे, ओके सर. आता इथे तुम्ही बघू शकताय काल आपण पहिला पॉइंट त्याचा कव्हर केलेला आहे. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, स्पेस लॅटिस, युनिट सेल, पॅकिंग फॅक्टर, कोऑर्डिनेशन नंबर. आता यामध्ये हे पॅकिंग फॅक्टर आणि कोऑर्डिनेशन नंबर आपण आज आणि पुढच्या लेक्चरला कम्प्लीट करतोय. स्पेस लॅटिस आणि युनिट सेल हे
आहेत, प्लस पॅकिंग फॅक्टर आणि कोऑर्डिनेशन नंबरची डेफिनेशन आहे, तुम्ही नुसती लिहायची असली तर ऍडव्हान्स मध्ये लिहू शकता, पण ते डिस्कस करणारच आहोत. सो टुडे वी आर ट्राइंग टू कम्प्लीट दिस पॉइंट, number of atoms per unit cell, then atomic radius, and maybe coordination number or two. First two we try to complete. तर हे कम्प्लीट झालं की त्याच दिवशी नोटबुक मध्ये त्याचे नोट्स लिहा आणि त्याच्याशी रिलेटेड असाइनमेंट क्वेश्चन्स आहेत तर ते कम्प्लीट करा. म्हणजे काय होईल, रेग्युलर बेसिसवर तुम्ही ते कम्प्लीट कराल अँड यू डोंट फील प्रेशर और टेन्शन अननेसेसरी दॅट दिस मच वी हॅव टू राईट इन 1 day or 2 days etc. So continuously complete it easily. So shall we start the new point? Yes, sir. येस सर. So last lecture we have discussed the basic terms related to this crystallography. Crystallography म्हणजे स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ज्यामध्ये क्रिस्टलाइन मटेरियल वर आपण फोकस करतो. त्यात आपण लॅटिस म्हणजे ॲरे ऑफ पॉइंट्स किंवा स्पेस लॅटिस, त्यानंतर बेसिस म्हणजे ग्रुप ऑफ ॲटम्स आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, त्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून कसं तयार होतं ते आपण डिस्कस केलं. त्यानंतर युनिट सेल म्हणजे काय असते ते आपण बघितलं, त्याचे लॅटिस पॅरामीटर्स, त्या लॅटिस पॅरामीटर्सचा वापर करून आपण त्याला 7 प्रकारात काय करतो, डिवाइड करतो. त्याचे जे पॅरामीटर्स आहेत ते या टेबलमध्ये आपण दिलेले. त्यानंतर त्याला आपण फर्दर 14 टाइप्स मध्ये सब डिवाइड करतो, डिपेंड्स अपॉन द पोझिशन ऑफ ॲटम्स इन द युनिट सेल. म्हणजे फक्त कॉर्नर ॲटम्स असतील तर ते सिंपल स्ट्रक्चर झालं, कॉर्नर ॲटम्स अधिक बॉडीच्या सेंटरला असेल तर तो बॉडी सेंटर्ड झाला, कॉर्नर ॲटम्स प्लस फेस सेंटर्ड ॲटम्स असतील तर तो फेस सेंटर्ड झाला. नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग द क्यूबिक स्ट्रक्चर इन डिटेल. नाउ देर आर 6 parameters for this structure and each parameter gives us 3 values. Simple cubic ची व्हॅल्यू येणार, BCC ची व्हॅल्यू येणार, FCC ची व्हॅल्यू येणार आणि असे 6 पॉइंट्स आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पॉइंटच्या 3 व्हॅल्यूज, 6 गुणिले 3 टोटल 18 व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात. अँड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स वी आर क्लबिंग दॅट इन्फॉर्मेशन, गेट वन टेबल. या सगळ्या जे व्हॅल्यूज आहेत तर ते आपण एका टेबल मध्ये काय करतो तर कलेक्ट करतो, जेणेकरून आपल्याला हे इझी जातं. कशासाठी तर एमसीक्यू पर्पज. ऑल 18 values are your possible MCQs, plus you can prepare it easily by using only one page or one slide. Okay, so let us start discussing the terms. To the first slide. Okay, so listen carefully and these points are linked with each other. हे पॉइंट्स आहेत एकमेकाला कनेक्टेड आहेत, तर त्यामुळे आपण हे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करतोय. So you concentrate on this first point. Once it gets clear, the remaining terms are easy for you. So let us start. A number of atoms per unit cell. The number of atoms per unit cell म्हणजे काय असतं? The number of atoms per unit cell can be calculated by knowing the arrangement of atoms in a unit cell. आपण हा पॉइंट कसा काढू शकतो तर जे अरेंजमेंट आहे ॲटम्सची युनिट सेल मधली, तर त्याचा यूज करून आपण काय करतो तर नंबर ऑफ atoms per unit cell कॅल्क्युलेट करतो. सो आय रीड इट, we discuss and then we take one simple example to understand that. So we start with first point, simple cubic lattice. In this case there are 8 atoms at each corner which is shared by 8 unit cells. Hence the share of each unit cell is equal to 1/8 of an atom. The total number of atoms in one unit cell is 8 into 1/8 is equal to 1. Therefore, this structure has 1 atom per unit cell. Now, this is a write-up or just a reading related to first point. Now, what exactly it means, we try to discuss. In this case, या केस मध्ये काय असतं, कुठल्या केस मध्ये तर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये there are 8 atoms. You skip this one. There are 8 atoms at each corner. इथे जर बघितलं लेफ्ट साइडची फिगर तर यामध्ये 8 कॉर्नरला 8 atoms असतात, which is shared by 8 unit cells. तर हा जो प्रत्येक ॲटम आहे तर तो 8 युनिट सेल शेअर करतात. तुम्ही म्हणाल कसा, तर इथे जर तुम्ही बघितलं तर मी तुम्हाला सांगितलं की हीच युनिट सेल असती तर ती रिपीट होत जाते 3 डायमेन्शनली.
आणि आपल्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिळत असतं. तर हीच क्युबिक सेल जी आहे सिंपल क्युबिक, तर याच्यासारख्याच अजून क्यूब्स असतात आणि तो जो कॉर्नर ॲटम आहे तो त्या 8 युनिट सेल शेअर करतात. ठीक आहे, ते मी दाखवतो तुम्हाला अजून एका फिगरचा यूज करून. हेन्स द शेअर ऑफ ईच युनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एन ॲटम. म्हणजे जर एक ॲटम 8 युनिट सेल शेअर करत असतील तर एका युनिट सेलचा त्या ॲटमचा शेअर किती होणार? 1/8. हे आपण इथं म्हणतोय the total number of atoms in one unit cell is 8 into 1/8 is equal to 1. पण एक ॲटमचा शेअर एका युनिट सेलचा 1/8 आहे. पण असे किती ॲटम्स आहेत? तर 8 ॲटम्स आहेत. 8 कॉर्नरचे 8 ॲटम्स आपल्याला पकडावे लागतील. त्यामुळे नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल किती येणार? 1 येणार. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टू क्लिअर these things. So concentrate on the left side figure. तर इथे तुम्ही बघू शकताय, इथं आपण हे दाखवलेलं आहे की हा मागाचा कॉर्नर ॲटम आहे आणि तो एकच युनिट सेल आपण दाखवत होतो मागाशी, पण इथं तो किती युनिट सेल शेअर करतात? तर 8 युनिट सेल शेअर करतात. 1 2 3 4 and below 4. Can you see this? येस सर. ठीक आहे, तर ही फिगर आहे ती आपल्याला आयडिया क्लिअर करते. आपण काय म्हणतो? This atom is shared by 8 unit cells. So these 8 unit cells are sharing. 310 आहे तो. Yes. Okay. So these unit cells are sharing this atom, and the share of this atom for a single unit cell is 1/8. पण आपण हे एक ॲटम बद्दल बोलतोय. असे किती ॲटम्स आहेत? तर 8 कॉर्नर ॲटम्स आहेत. So 8 into 1/8 is equal to 1. So number of atoms per unit cell for simple cubic structure is 1. Okay. Getting these things? Yes sir. Yes, So sir. we take one simple example. You give me the answer. That consider Sir. one. एक युनिट सेल पैकी किती आयटम असतात आणि ते कसे शेअर करतात? ठीक आहे, इथं येऊ का? ही युनिट सेल दिसते का तुम्हाला? सिंपल क्युबिक. ठीक आहे, लेफ्ट साइड याच्यामध्ये 8 कॉर्नरला 8 ॲटम्स आहेत. ठीक आहे, आणि ही युनिट सेल आहे. तर आता मी जसं सांगितलं तुम्हाला की एक युनिट सेलच्या कॉर्नरला हे 8 ॲटम्स आहेत. ठीक आहे, आता हे अजून चांगल्या पद्धतीने मी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला विथ फिजिकल मॉडेल आय हॅव. So listen just carefully. 8 corner, 8 atoms are there. Now this atom is shared by 8 unit cell. ते आपण आता पुढच्या फिगर मध्ये बघितलं. म्हणजे हा जो ॲटम आहे हा फक्त या युनिट सर सेलचा. रिपीट करा. रिपीटच करायला तुम्ही मला फक्त चान्स द्या रिपीट करायचा. ओके, सो 8 कॉर्नर 8 ॲटम्स आर देअर. त्यातला हा जो एक सिंगल ॲटम जर घेतला आपण कॉर्नर ॲटम, तर तो किती युनिट सेल शेअर करतात? 8 युनिट सेल. हे लक्षात आलं का? पहिली गोष्ट. ठीक आहे, कारण का हे स्ट्रक्चर जे आहे तर ते स्ट्रक्चर 3 डायमेन्शनल आहे. म्हणजे काय की इथं आता मला प्रत्येक कॉर्नर ॲटम तुम्हाला दाखवावं लागणार. इथे सुद्धा ॲटम आहे, इथे सुद्धा ॲटम आहे, इथे सुद्धा ॲटम आहे. लक्षात येते? आता हा सुद्धा कॉर्नर ॲटम बघितला तर इथं परत 8 युनिट सेल असणार आहे. गेटिंग दिस थिंग्स? येस सर. तर या प्रकारे कुठला जरी तुम्ही ॲटम घेतला सिंपल क्युबिकचा तर त्याला 8 युनिट सेल काय करतात? शेअर करतात. So the share of a single unit cell for that atom is 1/8. Okay, and there are such 8 corner atoms for that unit cell. That's why the number of atoms per unit cell is 1. So let us take one example. You give the answer to me. Consider one room in that 8 students are living, and I have visited that room, and first day I have given 1 rupee to all and told them that you can share amongst each other. So what is the share of each student? 1/8. 1/8. 1/8. Okay, now second day once again I have visited that room and student, and I have given another rupee and told them that you can share. In such a style, continuous 8 days I am giving 1 rupees every time. So at last what is the share of each student? 1. 1 rupee. Is it correct? Yes Yes, sir. sir. Okay, so
In this case, that student is nothing but unit cell, and that rupee is nothing but atom. Now is it clear? येस सर. ठीक आहे. तो जो स्टुडंट म्हणजे आपल्या केसमध्ये युनिट सेल आहे आणि जो रुपया आपण कन्सिडर करतोय तो म्हणजे ऍटम आहे. तर आपण जर रोज 1-1 रुपया 8 स्टुडंट मध्ये दिला तर शेवटी काय होणार, प्रत्येकाला 1 रुपया मिळतो. तर प्रत्येकाला 1 रुपयाचा अर्थ काय, तर त्या युनिट सेलचा त्या सगळ्या ऍटम्सचा शेअर काय असणार आहे, 1 असणार आहे. हे आपण इथं काढतोय. दॅट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल. म्हणजे त्या युनिट सेलला त्या ऍटम्स जे शेअर करतात सगळे वेगवेगळे, तर त्याचा ऍक्च्युअली शेअर किती येतो, तर 1 येतो फक्त. ओके, आय जस्ट शो टू यू नाउ. Can you see this model? Yes sir. इथे तुम्ही बघू शकताय हे जे फिजिकल मॉडेल आहे, तर याच्यामध्ये 8 कॉर्नर 8 आयटम्स दिसत आहेत. आता हे एकमेकाला कनेक्टेड असतात, चिकटलेले. इथं फिगर मध्ये आपण काय केले समजण्यासाठी हे कॉर्नरला दाखवले, पण ऍक्च्युअली हे या प्रकारचं कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर असतं. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay, so now you can get the idea. हे जरा क्लिअर दिसत नाहीये का? बॅकग्राऊंड मुळे प्रॉब्लेम येतो का? तुम्हाला दिसते हे, कारण मला दिसत नाही. नाही सर, क्लिअर दिसत नाही. Clear दिसत नाही सर, बॅकग्राऊंड दिसत. बॅकग्राऊंड कसं, Background बॅकग्राऊंड ऑफ कसं करायचं माहिती आहे? I don't know how to show non-video parting heads elements. Choose virtual. याच्यामध्ये काय करता येते, बॅकग्राऊंड अँड फिल्टर्स. कसं काहीतरी वेगळंच होईल. Okay, so this is due to that light effect also. Just a minute, we'll try to, because I want to show you that each and every model. बॅकग्राऊंड मुळे दिसत नाही, इथे दिसते मला वाटतं. इज इट क्लिअर हियर? ते फक्त एक बॉक्स असल्याला दिसतं. Or still it is bright? Okay, so this first point I think clear with you. Is it correct? Yes, sir. Yes Yes. sir. Now we are repeating the same thing and we are getting the answer for next two. The body center मध्ये काय असतं, body centered cubic lattice. In this case there are 8 atoms at the 8 corners of the unit cell and 1 atom at the center of body. Okay, so here 8 corner 8 atoms plus 1 atom at the center of body is there. Now what happens, as each corner atom is shared by 8 unit cells, hence the share of each cell is 8 into 1 by 8 is equal to 1 atom. तर हे मागासारखंच आपण रिपीट करतोय, it gets repeated as it is. Now what is the difference? Moreover, there is 1 atom per unit cell in the center. In this way, the total number of atoms per unit cell is 1 plus 1 is equal to 2. Therefore, this structure has 2 atoms per unit cell as shown in figure. So you can see here, या आणि यामध्ये काय फरक आहे, तर एक बॉडी सेंटर्ड ऍटम इथं एक्स्ट्रा आहे. आता याच्यासारखंच आपण काय लिहिलं, 8 into 1 by 8 is equal to 1. Here also 8 into 1 by 8 is equal to 1. Same thing is repeated. Moreover, there is 1 atom per unit cell. म्हणजे अजून एक ऍटम आहे जो बॉडी सेंटर्ड ऍटम आहे. Now the question is, this atom is shared by another unit cell. Is it correct or incorrect? No. Yes. As it is inside the body, so it is not shared by another unit cell. So we are taking this as it is. त्यामुळे याला आपण 1 plus 1 as it is घेतो आणि हे होतं 2. So number of atoms per unit cell for BCC structure is 2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्युबिक लॅटिस. आता या केसमध्ये आपण बघतो की 8 कॉर्नर 8 atoms तर आहेच आहेत, पण 6 फेस सेंटर्ड atoms आहेत. So let us read first. In this case, there are 8 atoms at 8 corners of the unit cell and 6 atoms at the center of the 6 faces. As each corner atom is shared by 8 unit cell, hence the contribution of each cell is 8 into 1 by 8 is equal to 1 atom. So up to this, same story gets repeated. Next, moreover, each face centered atom is shared by 2 unit cells. आता या केस मध्ये काय तर हा जो फेस सेंटर्ड ऍटम आहे तर तो 2 युनिट सेल शेअर करतात. कसं काय? सो लेट अस टेक हेल्प ऑफ दिस फिगर. राइट साइड फिगर यू कैन सी. So you can see clearly these 2 unit cells are sharing this face centered atom. So what is the share of this atom for single unit cell? 1 by 2. 1 by 2. 1 half. Okay. 1 by 2. Yes, 1 by 2. So how many face centered atoms are there? 6. 6. So 6 into half, what we get? 3. 3. So same thing we have mentioned. Total 4. Yes, total 4. So same thing we have mentioned here. Moreover, each face centered atom is shared by 2 unit cells. That is, the contribution of 6 face centered atom to each unit cell is 6 into half, that is 3. Therefore, the total number of atoms per unit cell is 3 plus 1 is equal to 4. So we have now 3 values with us. First, number of atoms per unit cell for simple cubic is 1. For BCC it is 2. For FCC it is 4. हे कसं आलं तर पहिली केस मध्ये आपण काय म्हणतोय 8 कॉर्नर 8 atoms, एक ऍटम 8 युनिट सेल शेअर करतात, त्यामुळे त्याचा शेअर आला त्या युनिट सेल साठी 1/8. पण असे 8 कॉर्नर ऍटम्स आहेत, प्रत्येकाचा शेअर 1/8 आला. तुम्ही 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 असं 8 केलं तरी सुद्धा तुम्हाला तेच मिळतं. सो इट बिकम्स सिम्पली 1. Therefore, this structure has 1 atom per unit cell. Next case, BCC structure, body center मध्ये ही सेम थिंग किंवा सेम स्टोरी रिपीट होते. इथं 1 atom आपल्याला मिळतोच आहे, प्लस एक बॉडी सेंटर्ड ऍटम असतो जो कुठलीच युनिट सेल शेअर करत नाही, त्यामुळे त्याला आपण ऍज इट इज घेतो. 1 plus 1 is equal to 2. Third case, face centered cubic structure. Here also 8 into 1/8, 1 atom we are getting, and there are 6 face centered atoms, and its share is half for each unit cell. So that's why it is 3. 3 plus 1 we are getting 4. So this first point is clear. Yes, sir. Yes, sir. तर असे 6 पॉइंट्स आहेत टोटल. त्यातला आपण पहिला पॉइंट आहे. सर एफसीसी हा. रिपीट करता जरा एफसीसी चा डायग्राम एक्सप्लेनेशन करा. थेरॉटिकल डायग्राम मध्ये जर सांगता एक्सप्लेनेशन. हा, एफसीसी जर बघितलं इथं 8 कॉर्नर 8 atoms आणि 6 फेस सेंटर्ड atoms आहेत. आता यामध्ये 8 कॉर्नर 8 atoms जर तुमच्या लक्षात आला असेलच, हा जर फेस सेंटर्ड ऍटम बघितला तर हा फेस सेंटर्ड ऍटम 2 युनिट सेल शेअर करतात. म्हणजे काय की जर आपण मगाशी फिगर मी दाखवलीच आहे, इथं सुद्धा युनिट सेल असणार आहे. ठीक आहे, या स्टाईल मध्ये. तर ही जी युनिट सेल आहे इकडं आणि इकडं बघितलं तर हा ऍटम जो आहे तर तो दोन्ही साइडनं काय केला जातो शेअर केला जातो. हाफ पोर्शन याला आणि हाफ पोर्शन याला. तर तेच आपण मगाच्या फिगर मध्ये दाखवलेलं. इथे तुम्ही क्लिअरली तुम्हाला दिसते. या केस मध्ये इथे क्लिअर झालं का हे 2 युनिट सेल हा ऍटम शेअर करतात. इज इट क्लिअर? हो सर. येस सर. त्यामुळं याचा शेअर झाला हाफ एका युनिट सेल साठी. आता इथला याचा हाफ झाला या ऍटम साठी आणि याचा हाफ या ऍटम साठी. आता आपण काय करतोय तर एकच युनिट सेल कन्सिडर करतोय. आता इथं फक्त एकच फेस सेंटर्ड ऍटम नाही तर 6 फेस सेंटर्ड ऍटम्स आहेत. ठीक आहे, प्रत्येक फेसला फ्रंट बॅक साइड अँड टॉप बॉटम. त्यामुळे 6 फेस सेंटर्ड ऍटम, प्रत्येकाचा शेअर हाफ. त्यामुळं एका युनिट सेलचं शेअर किती होणार 3. आणि हे 3 झाले प्लस 8 into 1/8 1, that is becomes 4. Is it clear now? येस सर. क्लिअर. Just read this carefully and just check. I want to adjust this background, so give me 2 minutes.
Okay, so we have managed it. So I want to show you this cubes. So is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Clear Now it is visible. visible. This is our simple cubic structure. This is simple cubic structure. थोड़ा brightness से problem है. Just brightness this. Low light. So here this is simple cubic structure. Then next this is BCC structure. Okay, लक्षात येते 8 corner 8 atoms. Sorry, 8 corner 8 atoms आणि face center. This is FCC structure. So can you see? Yes, sir. तर हे 8 corner चे 8 atoms आणि हा आपला FCC मधला हा पॅटर्न दोन्ही दिसतात. प्रत्येक ठिकाणी हे दिसतंय. And this is our body centered structure. So 8 corner 8 atoms and 1 atom at the center of body. Is it clear? Yes, sir. Okay. So these are the physical models I want to show. Because of that background brightness, etc. I have missed that. Anyways, so we have still time. So shall we start for next point? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So this is our first one where we have completed 3 values for SC, BCC and FCC. Now let us go for the second one, which is atomic radius. So listen it carefully. They are also simple and easy terms. Atomic radius. So what is meant by atomic radius? Atomic radius is defined as half the distance between nearest neighboring atoms in a crystal of a pure element. Generally, it is expressed in terms of cube H small a. It is denoted by small r. In various crystal structures, atomic radii can be calculated as follows. आता atomic radius म्हणजे काय? सिम्पली तर हाफ डिस्टन्स आहे. कशामधलं? नियरेस्ट नेबरिंग ऍटम्स मधलं. जे नियरेस्ट नेबरिंग ऍटम्स आहेत त्याच्यातलं हाफ डिस्टन्स म्हणजे नेमकं काय? तर जर आपण हे 2 ऍटम्स कन्सिडर केले तर यामध्ये जर डिस्टन्स आपल्याला काढायचं असेल तर आपण काय करतो? हे जे 2 सेंटर आहेत त्याच्यापासून हे डिस्टन्स आहे तर ते मेजर करतो. आता याची रेडियस आली r आणि याची पण रेडियस आली r. तर हे जे डिस्टन्स आहे याचे हाफ म्हणजे काय येणार? तर ऍटॉमिक रेडियस येणार. बरोबर आहे का? हो सर. सो दॅट हाफ डिस्टन्स इज नथिंग बट आवर ऍटॉमिक रेडियस. तर ही आपण प्रत्येक स्ट्रक्चर साठी काढायची. इथे तुम्ही बघू शकता फिगर शोज द रेडियस ऑफ दॅट ऍटम अँड व्हॉट वी हॅव टोल्ड जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्यूब एज स्मॉल ए. क्यूब एज म्हणजे काय? साइड ऑफ युनिट सेल. आपल्याला माहिती आहे की सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये कंडिशन काय असते? तर स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल b इज इक्वल टू स्मॉल c. सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. म्हणजे a जर 2 सेंटीमीटर असेल तर b पण 2 सेंटीमीटर, c पण 2 सेंटीमीटर. That's why everywhere we are writing a. So this is side of unit cell or cube edge. ज्याला आपण स्मॉल a म्हणतो. तर याच्यात आपण याला एक्सप्रेस करतो. तर इथे तुम्ही बघू शकताय r plus r is nothing but 2r. But this 2r is nothing but small a. So we are writing a is equal to 2r or simply r is equal to a by 2. So we got the first value of atomic radius for simple cubic structure. It is simply Sir. r is equal to a by 2. Okay. सर हा. आपण मग डायरेक्ट ए म्हणजे पूर्ण ऍटमची डायमीटर म्हणू शकतो का? एक ऍटम आहे त्याची डायमीटरला आपण ए म्हणू शकतो Yes, का? yes, of course. In case of this structure, it is correct one. Okay.
So A is nothing but twice R is nothing but diameter. Okay. A is equal to 2R or R is equal to A by 2. Is it clear? This is very simple, I think. Shall we proceed? Yes sir, हो समजले. Okay. आता नेक्स्ट केस आहे तर ती लक्ष द्या. In case of BCC structure now, body centered cubic structure. In this case, atoms touch each other along the diagonal of the cube. इथं जो बॉडी डायगोनल आहे तर त्याला ते टच करतात. आता आपण बघितलं बीसीसी स्ट्रक्चर म्हणजे बॉडी सेंटरचा ऍटम आहे तर ते एकमेकाला टच करतात बॉडी डायगोनल्सला. Therefore, diagonal of the cube in this case is 4R. By solid geometry, we know that for a cube, we are writing diagonal square, which is equal to 3 into edge square. आता हे काय आपण बघूया. Therefore, diagonal of the cube in this case is 4R. तर इथं तुम्ही बघू शकता की आपण जर रेडियस स्मॉल r म्हणतोय तर इथं ही झाली स्मॉल r, ही झाली 2R, which is diameter, आणि ही झाली पर r. So r plus 2r plus r is equal to 4r. Is it clear? Yes sir. नेक्स्ट आता याचा जो स्क्वेअर आहे डायगोनलचा जो स्क्वेअर आहे तो म्हणजे आपण काय लिहिले 3 into एज स्क्वेअर किंवा 3a स्क्वेअर. आता हे कसं आलं हे डायरेक्टली इक्वेशन आहे आपण लिहू शकतो किंवा आपण हे काढू पण शकतो. कसं तर 4r इट्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर. हे कसं आलं बघा. त्याच्यासाठी हा खालचा ट्रायंगल कन्सिडर करा पहिल्यांदा. दिस ट्रायंगल कन्सिडर. आता कॅपिटल AB किती येणार इथं. Capital AB is nothing but a square plus a square, that is twice a square. Is it correct? Yes sir. Now, Yes sir. now next आपण आता हा ट्रायंगल कन्सिडर करू. कुठला. दिस वन ब्ल्यू कलर. So this ABC म्हणून आपण म्हटलं तात्पुरतं. So blue color triangle if you consider, so we know the value of AB, that is 2a square plus a square. So 2a square plus a square is nothing but diagonal square. Is it clear? 4r its a square म्हणजे diagonal square म्हणजे काय तर AB ची व्हॅल्यू किती आहे 2a square plus a square. सर AB डायगोनल झाला ना ह्याच्यात. नाही नाही याच्यामध्ये बॉडी डायगोनल कुठला आहे AC आहे. मगाच्या केस मध्ये AB डायगोनल होता कुठल्या रेड कलरच्या ट्रायंगल मध्ये. इज इट क्लिअर. येस सर. ठीक आहे नाही तो त्याच्यासाठी ह्या कॉर्नरने डायरेक्ट त्या अपोजिटच्या कॉर्नरवर गेला आहे ना पॉइंट बी म्हणून हा हा नाही आपण इथे काय करतोय इथे बॉडी डायगोनल का कन्सिडर करतोय आपण कारण बीसीसी स्ट्रक्चर मध्ये फेसला ऍटम्स टच होत नाहीत. बीसीसी स्ट्रक्चर मध्ये बॉडी डायगोनल्सला ऍटम टच होतात. तुम्ही जी केस म्हणताय ती आपली एफसीसी जी आहे म्हणजे पुढचा पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये क्लिअर होती. तुम्ही जे म्हणताय ना ते एफसीसी ला ऍप्लिकेबल होते. ओके तर हे लक्षात आलं का 4r स्क्वेअर इज इक्वल टू 2a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर म्हणजे 3a स्क्वेअर जे आपण इथे लिहिलंय हे क्लिअर झालं का. ठीक आहे तर याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या म्हणजे जर तुम्हाला वाटलं की हे 4r इट्स स्क्वेअर म्हणजे 3a स्क्वेअर डायरेक्टली लिहिले याचा अर्थ काय तर याच्यासाठी हे एक्सप्लेनेशन आहे की a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर हे 2a स्क्वेअर येतं आणि 2a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर म्हणजेच 3a स्क्वेअर आपण इथे लिहिले आणि या डायगोनलचा स्क्वेअर आपण त्याच्यासमोर मांडलेला आहे. Now next 4r its square is nothing but 16r square. 16 we have shifted here. It becomes r square is equal to 3 by 16 a square or simply r is equal to root 3a by 4. So another value we got that is atomic radius for BCC structure is root 3a by 4. Is it clear? Shall we proceed? परत एकदा रिपीट करतो. यामध्ये आपण काय लिहिले तर डायगोनल स्क्वेअर म्हणजे 3 into एज स्क्वेअर पण हे 3 स्क्वेअर a स्क्वेअर कसं आलं तर त्याच्यासाठी आपल्याला AB ची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. ती आपण कशी काढली तर a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वेअर. ट्वाइस a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इज नथिंग बट 3a स्क्वेअर which is nothing but this diagonal square. Now let us shift to next slide where now we can see the face diagonal. जसं मगाशी जणांनी सुचवलं. So this is the face diagonal here in case of face centered cubic structure. So in this case atoms touch each other along the diagonal of any face of the cube. The length of the diagonal of the cube is 4r. So here from figure what we can write
4r its square is equal to a square plus a square. आता ही जी फिगर दिसती ती म्हणजे काय तर फेस डायगोनल म्हणजे फेस सेंटर्ड ॲटम जर घेतला म्हणजे कंप्लीट फिगर काय असणार आहे इथं तर ही या स्टाईल मध्ये असणार आहे. आपण फेस सेंटर्ड ॲटम बघितलाय आणि फेस सेंटर स्ट्रक्चर बघितलंय. सो दिस इज लाईक दिस. Getting this? So this is our face centered cubic structure. We are considering face diagonal here. So this is also r plus 2r plus r, that is 4r, and these are side of unit cell. So simply a square plus a square is nothing but 4r its square. After simplification, we can get the value of atomic radius for FCC structure, that is r is equal to root 2a by 4. Getting these things? सर Yes, इथं sir. पुढे 4 च्या जागेवर √2 into √2 केलं. काय म्हणताय? r is equal to √2 a upon 4 आहे तिथं 4 च्या जागेवर √2 केलं आणि √2 कॅन्सल झालं का नाही तसं? No. You can modify that in your style, no problem. Just for sake of symbol purpose, we are keeping that. म्हणजे काय की आपण जो BCC ची व्हॅल्यू आहे ती काय येते आपल्याला तर √3a/4. तर इथे सुद्धा तुम्ही चेंज करू शकताय, नो प्रॉब्लेम. सो r इज इक्वल टू √3a/4 आणि r इज इक्वल टू √2a/4 हे लक्षात ठेवण्यासाठी आपण केलेले आहे. ओके. So in some reference book, as you have mentioned, they have changed in that style also, but we are keeping this value. Is it okay? येस सर. Okay, so √2a/4. तर इथं बघू शकताय हे आपलं स्ट्रक्चर आहे. तर हे तुम्हाला मी मुद्दाम हे ड्रॉ करून दाखवलेलं इथं. ठीक आहे, लक्षात येते का? इथून कट केले आपण याला. ठीक आहे, इथून कट केल्यावर काय येणार दिस r प्लस 2r प्लस r प्लस 2r प्लस r 4r. इथून आपण याला कट केले. इज इट लिंक्ड विथ यू? Yes, sir. किंवा हे सुद्धा स्ट्रक्चर तुम्ही बघू शकता. हे फेस सेंटर्ड आहे, इथून आपण कट केलेलं. वी आर कटिंग हियर. So if we cut from here, it is r plus 2r plus r 4r. This is side of unit cell small a. This is side of unit cell small a. So a square plus a square, and this is nothing but 4r its square. So same thing we have shown here. Getting this? येस सर. And for Yes, sir. BCC Yes, structure, sir. for BCC structure you can consider this one. लक्षात येते का? हे बॉडी डायगोनल आहे. याच्यामध्ये इथे काय तर बॉडीचा आतला जो ऍटम्स आहे आणि हे दोन ऍटम्स. तो r प्लस 2r प्लस r, that is 4r. Getting this? Body diagonal Yes, sir. for BCC structure दाखवतोय. For BCC structure. तर तुम्ही For जरा this. कम्पेरेटिव्ह दावता का एकाच वेळी? काय म्हणताय? तुम्ही कम्पेरेटिव्ह एकाच वेळी दावा. काय BCC बघायचं आणि म्हणताय? FCC. अगोदरची ती हा, FCC आणि BCC. So this is for BCC and this is for FCC. Getting this? ओके, समजलं सर. हे फेस सेंटर्ड आहे, हा फेस डायगोनल आहे आणि हा बॉडी डायगोनल आहे म्हणजे आतल्या बाजूचा. ठीक आहे, आणि Okay, हा sir, फेस समजलं. आहे. हा, ठीक. So we have completed today 2 points and we have now 6 values. That is number of atoms per unit cell. For simple cubic is 1. For BCC it is 2, and for FCC it is 4. 4. Then atomic radius for simple cubic it is r is equal to a/2. For BCC it is r is equal to √3a/4. 3/4. And for FCC it is r is equal to √2a/4. √2a/4. Okay. So now these 2 points are in your pocket now. You can complete in the notebook plus add in the assignment also. So first complete first assignment successfully and then go for this second one. Is it okay? येस Yes, सर. sir. So we conclude today with the attendance. Number 6. 16,
18, 19. Hmm. 35. 43. 53. Okay, so present. So I repeat, option number 6, 16, 18, 19, 35, 43, 53. So today also we have lecture. I thought we don't have, that's why I have wished you yesterday. So today also I am wishing you happy Makar Sankranti to all. Thank you, sir. Happy Makar Sankranti. Thank you, Same sir. So Happy just Makar keep the Sankranti. visual background now as it is. We stop today. Thank you. Have a good day. Thank you, sir.